Western Uganda. I see you, Mama Maria, I see you, Comrade Johnny. Western Uganda will be great. People power, our power. Even Sharon is from Solo. All right. Comrade Tana, come in front, please. And the president is going to officially hand over this our symbol to you. Please, in front here, the president is going to officially hand over to you our symbol, which is the umbrella, for you to go and hold it with a lot of pride in Tisoro. People power, our power. Kunga Tisoro Kunga, Kunga Western Uganda Kunga. Yeah. Thank you very much. So there we go with our official candidate. Our power. Kunga Tisoro Kunga. Kunga Tisoro Kunga. Viva Kunga, viva. Tisoro, we are coming. Tisoro, we are coming. Now I wish the president and the secretary could give me those 2 weeks in Tisoro. And I see what is in Tisoro. But Tisoro, we are coming. People power. Thank you very much. We surely look forward to doing whatever we can. There's a lot of desire to prove that we are not everywhere, but let them mark us with sure, because we will be there. And let them give us the chance to show who we are and the might that we are, because we are truly a mighty party in Tisoro. That I know, we have the numbers. And we will beat them. We will beat them at that. Mr. President, without wasting any more time, allow us to give this opportunity to Parliament. There is a serious bill and debate concerning coffee, and a lot of people have been hearing a lot of words. We think that we should have the opportunity, being in charge of the fight, and I wish to take this opportunity, Mr. President, to report to you and ask all of us here to put up to give a thunderous hand clap to our parliamentary team. They have defined us right, that when we mean something, we go for it. And when we stand together, we can beat them no matter the odds. We want to thank the able leadership of Honorable Joel Senyonyi, the able leadership of Honorable Muwonge at the center stage of making sure that we fight for the voices that are voiceless. They put up a very good struggle. You heard what happened there.
and we are very grateful for that. So ladies and gentlemen, at this juncture, allow me invite Honorable Muwonge Chivumbi. But before I invite Honorable Muwonge Chivumbi, selector is very far. Let me have Honorable Muwonge Chivumbi to come and tell us something. But then those you have Akamwani, but it is far. Honorable Muwonge Chivumbi, sir. Come on. Your Excellency, the President. Musharinge video mwagana chonchi bagambe wanakamwanyi kaliwo sauda madada aliwa Your Excellency, the President, Secretary General, the National Organizing Secretary, honorable colleagues, ladies and gentlemen, I will be given this opportunity. Once again, let me first explain who I am. A chairperson of Uganda Parliamentary Caucus. And people should understand how I became a chairperson of Uganda Parliamentary Caucus. I'm deployed by the National Unity Platform to be a chairperson of Uganda Parliamentary Caucus. It's because of our numbers in Parliament, in the caucus, that I managed to be elected a chairperson. Therefore, I give first accountability to my president and to the party. That's why I'm going to explain how far this is taken. Now, coffee. Why coffee? Nebigembo mubijjawo bannaye kansirike. Coffee today is grown by 12.5 million Ugandans. They are in the coffee sector. Coffee today, this financial year alone, and Uganda net earnings $1.4 billion US dollars. 1.4 billion translated in shillings is nearly 5 trillion Uganda shillings. That's so remarkable. And why today? So when we are speaking about coffee, we are not speaking about any other crop. 2, coffee transcends Uganda. It's a national crop. Actually, there is a type of coffee that is not grown in Uganda at all. That is the Arabic coffee. It is grown in part of Western Uganda and in the Bugisu region. But even today, coffee has transited the ordinary boundaries. It's no longer grown in Bugisu, in parts of Rwenzori, no. Acholi, Busoga, West Nile, and all other regions. Actually, today, the most upcoming region in growing coffee is Western Uganda. Therefore, when we are speaking about coffee, we are speaking about Uganda in totality. So what's a crisis in Parliament? In Parliament, we are now dealing with the very big government of Uganda did not come up with the policy of rationalization. My 10 years as the Shadow Minister for Finance, we made a case that government was too big, duplicating so many roles, being extravagant, and in our manifesto, we advocated for a lean, efficient government bureaucracy. So it's actually the National Unity Platform that has delivered the agenda for cleaning up the extravagance in government. And we should clap for ourselves. Therefore, there is nothing like the government was with, because it is President Yoweri himself, no, it is General Yoweri Kaguta Museveni who abolished all these other things, coffee marketing board, whatever. Therefore, General Museveni should not lay a claim that he is the grandfather of rationalization. It is actually as you made the case. Now,
from our standpoint, we are not totally against rationalization of agencies. And in Parliamentary, Honorable President, Your Excellency, we have supported almost 90% of agencies that have been rationalized. And led by the able leadership of our leader of opposition, Honorable Joe Roshenyoni, we've been able to support various bills. But for every rule, there is an exception. Even the government agencies, even the agencies to be privatized, to be rationalized by government, it's not all of them. Some have remained. The National Oil Company, the National Oil Authority, including Kampala State Council Authority. If they want to talk about duplication, let's go to Kampala State Council. They have a minister and a deputy minister. They have an executive director. They have a good mayor. They have a speaker, a very powerful speaker. So if they wanted to talk about duplication, they should have started with the KCCA and taken away all the ministers and blah blah, and go back to the mayor being the head of that institution. But that's not to be the case, and we're not making that case. And I said the National Uganda Revenue Authority. By the way, Uganda Revenue Authority is also an agency that was created of late. It is also under the Ministry of Finance. Therefore, rationalization is not omnibus. So there are some agencies that needs to be spared. Now, why do we make a case for coffee? We grow coffee, export coffee, but we are not a hugely a coffee consuming country. Ethiopia grows more coffee than us, but Ethiopia consumes a lot of coffee internally. Nearly 90% and almost 95% of our coffee is for export. The countries where we export coffee have become very keen because of the new non-communicable diseases on what they are. So when you export to a country accredits you and satisfies you that the quality of the product you have exported, and for them they have imported, they are to a standard which will not cause health issues to their citizens. Therefore, for coffee, they accredited the Uganda Coffee Development Authority to have the power, to have the stamp, it's the only authority that stamps every bag of coffee that gets exported out of this country. And when that accreditation is withdrawn, you can no longer export your product to some particular country. Therefore, the struggle one is that if you dissolve, because Section 4 of the bill talks about dissolving UCDA. But let me tell the country, the talk of 3 years being marketed is not anywhere in the bill. The bill does not in any way talk about 4 years. They are talking about a dissolution of coffee, UCDA, instantly. When you dissolve, instantly, you lose the accreditation. When you lose the accreditation, you can no longer export coffee. And therefore, this move by government, I don't know in which phase, is to ensure that the new wealth that has come up with adding up to 5 trillion is to really collapse the coffee. So we are telling the president, one, best practices for coffee. We're not the only coffee growing country. Ethiopia does, Kenya does, Brazil does, Honduras does, Vietnam does, Cambodia does, and a host of other countries. Now, the global market in its unique way for coffee is that coffee, not in any country, is being done through a main ministry. It is through an agency model. An agency model is like you have a special purpose vehicle for marketing coffee and growing coffee. And the thing about coffee export is about the quality of your coffee. However, the quality of coffee is not determined at export level. It is determined right from the nursery bed to how you organize your plantations, to how you harvest your coffee,
how you dry it, how you roast it, and how you pack it, and how you export it. So along that value chain, you need a 24-hour monitoring capability by a specific agency dedicated to ensure that at no stage, at every stage, you have to get it right. Therefore, when you crowd out coffee and dissolve the UCDA and you put coffee in the Ministry of Agriculture, which has all agricultural products, which has tea, tobacco, ware, vanilla, blah, blah, you may lose that eagle eye for detail. And therefore, you may affect the quality of our coffee. Now, for those countries, it is the question of a random sample. When you export containers of coffee, they just pick a container and say, we are going to check this one. Once they check one, and it's not up to standard, they reject the whole consignment. Not the whole consignment, they review. Therefore, if you want to rationalize coffee and rationalize UCDA, you are removing an agency that has built expertise, capability, and knowledge, and the marketing capacity to market our coffee. And consequently, you will do so. We are not the first country to try to do what the government is trying to do. Ethiopia tried. Kenya, our neighbors tried. They abolished their coffee board and coffee authorities and mainstreamed coffee into the main ministry. In 3 years, they had lost 50% of their coffee exports. Common sense, once beaten, twice shy. If Kenya tried it and failed, and they are reverting back, they reverted back to the government, to the agency model, why do you want to reinvent the wheel? Why do you want to try something that has failed elsewhere? We are simply telling government, please, don't do so. It's been tried elsewhere and found wanting. Secondly, if UCDA, because the argument of General 7 is that it is the Operation Wealth Creation that has led to this success, that is a wrong assumption. There have been so many, they could have played a small role. Operation Wealth Creation was only at the distribution of seedling stage. Seedlings they were distributing were coming from nursery beds that had been monitored and prepared, organized by UCDA. And from there afterwards, it is UCDA that has been taking over. Therefore, and also the case is, Operation Wealth Creation was not only for coffee. It was for vanilla, it was for mango, it was for limawa, it was for many other things. Let them show us the success of those. Let them show us success, how they've succeeded. Now, the Minister of Agriculture, the people from Chisoro, Kanungu, the Minister of Agriculture, solely has been undertaking our team. What happened to our team? We lost accreditation. We cannot export as Uganda tea. What happens? We age our tea on the Kenyan market and it's bought by Kenyans, packed Uganda tea, packed and stamped Kenya and exported to the world. It has been under the watchful eye of the Ministry of Agriculture. They fed on fish until they are to put in the militant. They fed on any. I've asked the Ministry of Agriculture to give us one crop which they can give us to build the confidence as the benchmark where they have succeeded. Absolutely none. Therefore, we are saying this agency, by the way, in addition to being a chairperson of Ghana Parliamentary Caucus, I also chair Public Accounts Committee. Still caucus of this this party. And I've just made a very fundamental report, SP, on the national economy, to which government up to now is struggling to put a response. But that's for another day. I've just audited the Ministry of Agriculture. This is the ministry that is in intensive care. It is on oxygen. It is very, very sick ministry. It cannot score a plus on anything
it scores all the minors. And therefore, this sick ministry, you cannot entrust it with your health what? Baby. Now, the president of the party, Honorable Robert Chaplain, said in the morning, tasked me to come and explain to you why the parliamentary stand, why is the focus. By the way, give due regards to our leader of opposition. For the first time in the history of Parliament, for as long as I've been there for 10 years, about 10, 12 years. For the first time, Honorable Robert, Right Honorable Joel Senior was able to write a minimum number of MPs that are required to challenge a decision of the Speaker. Because of the Speaker has been using that window of I, and nay, and pass dubious things from today. That is all the record set by Joel Senior will not permit the Speaker of Parliament to pass any other resolution which is anti-people without people voting and regardless knowing who has voted. So they will no longer hide behind eyes, have it, have it, no. We will just stand out, photo of us and say, let's go to the vote. If the matter is that contentious, we will not do it on every other bill. But not that we do that Parliament. I think thanks to the National Unity Platform and our leadership that we got that minister power for which Right Honorable Speaker Anita Among has been hiding to pass dubious budgets, dubious expenditure, where we can now have the number and the courage to challenge it. That's not a minor's achievement. Mr. President, also, I want to make, because finally, we are saying our position as a caucus is that don't rationalize, don't abolish UCDA. Rationalization means abolishing. Dissolving. Section 4 of the bill says we shall dissolve UCDA. We are saying basic practices of goodwill is to do it through agency. And the president, Mr. President, you can no longer, and I think Museveni is going to be hooked on this one properly. If he believes in it, he should wait. Mr. President, in the next 12 months, we shall find him down in the trenches. And on coffee, he's going to lose totally. So we are in it for a long haul. It's not an issue I'm going to give up. It will not stop on, even if the martial numbers, this one, we will struggle and take it to the people of Uganda and we tell the president, hands off. Actually, there has been a propaganda, which I will use, Mr. President, in a minute to debunk. The propaganda is that the president called me on the question of UCDA. The president did not call me. Led by the able leadership of the leader of opposition, we agreed to do everything to talk to anybody to save coffee. So in the morning, we decided to meet the Speaker of Parliament and make our case. By the way, let us struggle to go to power. You plead with these people as if we are pleading with the angels on simple, obvious things. So in the morning, the Speaker knows. The caucus met the Speaker. And in the meeting, we made a case. The Speaker said, "90 people are damn right, but my hands are tied. I'm sent to do this job by the president. And how many ministers went a little bit dishonest, without seeking the opinion of the caucus. She called the president. There and there, said, Mr. President, the caucus is here. It has made a good case. We think this bill is wrong, and therefore it should be removed. That is their view. And without you, that said, Chairman, here is the president. Here is General Museveni. So there were two things I could do: to refuse, and when I refused, she would have said, it's you and the chair of caucus who refused to speak to General Museveni. So what do? I said, okay, if me,
that General Museveni. Even they said you want to do Uganda. Womututu obuzabuza abantu osikama wanga okola biki muli eyo mubuzabuza abantu temutegeera. Very crude and becoming of a president for someone he has never talked to. Then I said, okay, Mr. President, for me I come from Butambala. When I meet a stranger, I greet him with salam. Okay, salam alaikum. Then he realized that civil people don't start addressing others so cruelly. And he sobered up. I said, now, okay, now I hear you now. What are you saying? I told him, Mr. President, what the hell do you want our coffee for? I gave him all the rationale. I said, no, my government will not accept your propaganda, you are misleading people. I told him, Mr. President, you will accept. I used it now, you can't call the President General. I said, General President, our stand as the caucus, our stand as the coffee growing community in Uganda, leave UCDA alone. And the business was closed. He said, you go to hell. You are just another radical Muganda. That's why. As long as never comment, it's very good. God is good. All the time, God is what? Now, the country did not know that this law had been brought to target a particular tribe until the Speaker of Parliament, on the floor of Parliament, now reviewed. She forgot to switch off the mic. That's why God was fighting for the people of Uganda. She forgot to switch off the what? The mic. And it made the blood of all Ugandans. By the way, in other countries, if it had happened in Europe, in everywhere, Anita Mom would have resigned yesterday. Good things happened. A Speaker of Parliament, whether you are appointed by the, for example, I'm a chairperson of Uganda Parliamentary Caucus. Much as I'm NUP, I have other members of caucus who are not NUP. I have members of caucus of NRM, of DP, of CP, of independence. As long as they come from what? This region. So when I'm in that chair, I don't necessarily take the national unity position. I try to, even if it's a national unity position, I try to market it. But I try to try as much as possible to be neutral. Because that's the leadership code of what? Conduct. Now, the Speaker of Parliament is stopped by our rules of procedure to participate, to debate on a matter on the floor. But for her now to take side and say, do we have numbers? That means she had a side. Then he used the staff of Parliament to say, please ensure these Uganda don't get the numbers. Now, the Speaker of Parliament in Uganda, we have the anti-sectarian law. So the Speaker of Parliament abused the anti-sectarian law, and as day follows night, when Parliament resumes, tomorrow we are sitting as the caucus again to review our stand, but we don't think two things. We don't think Speaker Anita Mom can no longer preside over that Parliament where they are gone. Because she's not going to take us away. Is she going to take us away? We are there for that. Secondly, you told her, if we really want, offer an equivocal apology to the people of Uganda and to the people of Uganda. Something I'm saying, if you fail to do so, resign. The next action I want to reveal it here, I need to first approve with our members, which we are the idea we have. We are saying we may, if she insists. But be as it may, we will ensure Parliament does not proceed on any other matter until that one is resolved. That is our stand. Finally, in English, the President wrote the other day that we are trying. That the people, now, of the things I've said about of what is tried there, but let us examine President Museveni on tribalism, where he has the moral authority whatsoever to call any group tribe. This is the President, so to say, for the first time, who appointed her wife a minister.
his wife a minister, his son a CPA, his brother a small president, he is back home running the judiciary, running the coffee. Now, can he talk about the tribe? For him, he's even beyond the tribe. His family. But also let us examine if he doesn't have a conspiracy, because at the end of the day, I read the caucus, if he doesn't have a conspiracy against the people of Uganda, Vice President, he says, is Yoweri Kaguta Museveni, under his regime. Deputy is who? Aluku. Speaker, Anita who? Vice Speaker, Thomas who? Chief Justice, Prime Minister, there are 4. One is Nabanja, she's from the world. Deputy is Moses Sali. Third is Rebecca Kadaga. Another one is Nakadam. Let's go to the historical appointments. Chief of Defense Forces, Muwonge who? Chief of Police, Abbas who? Chief of Prison is who? So where do you, Mr. President, get the moral authority? You, General Kaguta Museveni, to say a particular group is sectarian. You should go and sleep over that. Then on coffee, so we have debunked his notion of tribalism. Then on coffee, sensitive analogy. Some people, Bobiwine and others, have been trying to market some idea that we dismissed as a caucus. And I stand here. 3 years, 5 years is not the position of the caucus. The position of caucus is for non-dissolution of UCDA. I've given a prudent example for clarity. Can you take a virgin woman and say, let me keep you there, you are still virgin, that somehow you'll get a man, and along the way, you'll be pregnant, but you'll give birth in 3 months. You must be a crazy person. Therefore, 3 years don't mean anything. For us, we are saying, coffee is too big a crop to be under the Ministry of Agriculture. It's too big a crop to be under the Ministry of Agriculture, and we are going to do everything possible. But remember, members of the national platform and the country, MPs are not enough. You people, I thank each of you who have been on social media, who have been using every platform, every media to amplify this message. Please, thank you so much. But let's do more. Tomorrow we shall announce an action plan on how we are going to fight this issue for the next 1 or 2 weeks. It is half time. It could be 1-0, but there's still another half to play for. There is still clause 4 for which we are going to resist. Clause 4 is for dissolution of UCDA, the caucus, and other members. And please do a roll call of all members of the Uganda caucus who never attended the meeting. Where were they? Each of them must account. Where were you when the coffee was being taken? Yes. Mr. President, I thank you so much, Your Excellency. Muganda kantandikira ebijenkomi mwasijja kulwawo ekyogera ddala pulezidenti tasobola kujja wano takyayina moral authority General Museveni tokyayina moral authority kuyita muntu yenna tribal teri ali tribal gwe kusingayo oli Museveni gwasinga okuba tribal gwe pulezidenti wa Uganda yakasooka okulonda mukyalawo n'omufuula minisita n'olonda mutabani we tayiti akulira amagye muganda wo General Musale y'omu kati alinga naye pulezidenti omuto n'akwata bakoddomi be kati mpulira mukoddomi we omulwawo ogwo ngenda basomera wano kampani zemanyi okumanya Museveni alimba lowooza tuli badongo Museveni fala bwe twogerera yamaze dda okucontractinga ebitongole ebimu okutunda emmwanyi
era ngenda bibagulira balonga mala mutegereke ekimutwaze mwanya jawo UCDA kugisa mu nsonda agiwe penalty kugiso ya mu nsonda agiwe ki mwabo yamaze okukola endagaano ne kampani y'aba China Chinese Construction Company okugenda okutunda emwanyi wa China ekirabaamu kinemwanyi zijja kukola ebbeeyi ku faamu y'omulima n'olwekyo tukireeta Trump Mr. President tukuwidde mutabani naye gavumenti yo tewalonda General Museveni katugitunulemu bweba abaganda tebalinaako kikyamu olaba omusajja oyo Ssaabasajja nga mugagga nga mulwadde ng'ayagala okukyanjabya ng'abanja gavumenti ya General Museveni bilioni 2.5 teyasobola dde okumuwaako bilioni 5 musajja watu yejjanjabya omutya omulwadde alwadde akubanja n'otamuwa ssente n'otamusasula ki ssente ze naye nekyala walonda kabineti katugitulemu ssebo omumyukawo alupo Speaker Parliamentary kwa bayisa mukokasiyo ayitamu tayewa ya myuka omulamuzi Winidolo ba Prime Minister bali bana bade ye Winidolo ba Prime Minister bali bana asooka amutira Moses Ali abamuisinali amutira Rebecca Kadaga Musoga owokusatu Nakadama Musoga sima maganda bakola ki Butera ye Deputy Chief Justice Butera ne mubaroya ngatusomya amateeka wano tofunayo wadde n'omu ogakale beerako mu nyumba waki wa Chief Justice n'ogenda n'olonda amagye n'ogawa Muhoozi Kanyerigoba n'olonda poliisi n'ogiwa baasi n'ogenda n'olonda ki prison n'ogiwa byaki byabasajja kati atukwata yani ye Muhoozi Kanyerigoba na baasi atusalira emisango Winidolo atutwala akutusiba otusibisa wani wabyamusayike ne kooti y'amajje agikulira bayiwe ani akulira kooti y'amajje abaana baffe tebawadde yani ne kooti y'amajje naye yamuki yamugabe naye ngenda ku bitongole ebikesi ani daleta wa iso magambo anamumyuka Katabazi ani director wa ESO badipisi bona so president ebyamawanga biveko sirika Museveni sirike ku byamawanga amawanga ekyayi yesapa yedina joya ewaka waliyo nebyabakama yakuna kakiiko kaki kebyokulonda kakati kwesebo musajja gwe General Museveni ojawa n'otengerera n'osekiwandiiko ky'abo amawanga teri akusinga kusosola amawanga okujja kugwe naye wali ogenda mu nsiko ate si National Unity Platform mugirabe Secretary General waffe Lubongo ya kiki ekyo oyo muganda kakati ffe awo twasukkawo dda awo wooli mu mawanga emboozi y'amawanga gifeeko totubuzaabuza ensonga eziri mu ddiiro bbiri ensooka emwanyi togikwatako eyokubiri Anita Amongo eyakoze byakola togenda mu mwekwekamu yekwekewwo ogenda kutusansanya must go kati ebyo byotubulira ebirala mboozi kinumya olwala tuli kimera nga tukutwala ewa Mukama Katonda so tunyumye tetwagala abavuge nabuze bagamba tetwagala kola ki manya tetwagala kola ki manya twagala ebintu bibiri komwanyi giveeko Anita must resign zensonga mmeka bizi kati totunyumiza mawanga biki byonna byetugamba kyemwanyi bajasi be bagikolako obulima abo bwe bakolako obulima vanira bwe bakolako aliwa bayinya abantu obusaanyi buliwa eyo minisitule yakwata tetwala emwanyi zaffe nakamala gikolako audit eyo ye minisitule yagula embuzi mukitegera yagula embuzi emu obukadde 7 embuzi emitwalo 2 ne zifa mu wiiki 2 nga baziguza obukadde buki buli mbuzi zafa mu wiiki 2 wetotali mbuzi naki
ye ministry yagula tractor abatamanyi tractor ekikola tractor hydraulic system eno yesitula yagula tractor n'ekitwala ekalamoja nga tekulina amaplate naye nga zagenda nga hydraulic system zaazo tezikola ziri eyo mu Uganda zonna. Eyo ministry bagiwa okutambuza amazzi ag'ennimiro etwagayo pampu n'emu. Eyo ministry erwadde covid eri mu ICU tosobola kutwalayo bebi waffe emwanyi. Yaganda nekuba terminance. What happened? Ebyenganda byagirema buli kimu kyakikola ki n'ekirema kyatasobola kubuna kutuusa mu mawanga. Mwebaza ababaka wa Parliament 7 lwalonze bafudde all of Uganda bonna mwavaddemu abakyoliibo olanyabaani abagisutu abadde nabo. Mr. President amawanga mwene ensonga tegagenda kukola ki Mr. President yani kukumanita Mungu eyagenze n'akola ki Mujjeno Museveni eno ensonga tegenda kukola ku nsonga eno tukkirize tukutwala. Nekimugambira kino mu abantu bawa lubalembera ng'enkokoze ki kati buli omu twebaza abali ku social media. Waliwo omwana yakikoledde senga mumanyi yagenze n'akuba emmandwa n'akuba omukongozi emmandwa kanyunyusi yakoze omulimu. Waliwo abawala betwali nga boogera ebigambo ebirungi ku social media. Buli omu gyali speak so act like so. Tujja kugenda mu maaso tujja kuwangula Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kakati banzijukiza wano giri emyaka ebiri egya Bobiwine esatu ebyo bibye 5 ebyo bibye fe position yako basi erikirya ekyo simu nze Muwanga Kivumbi nsubira ne President General Museveni enamba yange tagina. Twali twegayirira bannange tubonaabona twegayirira sipiika ku makyalo tutegeere tuleme kugenda mu Parliament kulwana nenkunga ababaka ba Parliament bonna abatagala mwanyi tugende tusinkane sipiika. Betuba twali twogera ne sipiika ati ngamba tegedde nnyo ngambulabika muli batuufu nnyo ensonga zammwe ngeze ez'amagezi ensonga zammwe nga eza common sense naye n'ensonga President yagituma tesobola gibasabirawo. Mu ngeri y'olukwesikwesi n'akwata essimu nga tuli mu miitingi awo n'ababaka bonna n'akubira President nti amubuulire bitwogedde oba kyabimbubuulira bulungi nabanga tabitegedde bulungi naye mukazi wadde oluvannyuma naga nti kale ne kyamaani atwala abaana ababaka waali yogera naye nga tuteze obukoge bubiri betugamba okwogera ne General Museveni ajja kugamba nti ffe twawaayo emwanyi twagala okwogera ne President. Nengagalize ndi musajja ate oyagenda kumukola ki n'agimpa n'atandika mu ngeri etali ya bulijjo nangamba kukomaze ebbanga lyonna ng'oli mutujunga nkunoonya nangamba kakati goli eyo musiriwaza abantu mwonoona abantu musika bukyayi bw'amawanga nayombera eddakiika naye musajja gwe n'enkola eyaffe ey'obufirika omuntu buli gw'otamanyi osooka n'okola ki n'omubuuzaako ne bagala nze yakuzibwa obulungi kakutondera esalamu tamuguze ku mpisa benamuyingiza ku mpisa olwo n'addamu ak'omutale ogamba ki ne munyonyola byembanyonyodde tomwanyi kyemwanyi kiveeku togikwatako y'abantu baffe ye maama ye taata yetubeezaawo kireke ne munyonyola bayizawe wakati w'emwanyi n'amafuta nemugambagana amafuta kwoteredde ebitongole National Oil Company bisaawo ebiti yakusaba enamba yo bati yajo kusaba eya mobile money $22 ebyo biri mu ndagaano $2 abiri mu meka mu bbiri okumala emyaka 25 si buli mwaka mu myaka 25 $2 ng'olubagamba eddola balo y'amafuta ejagula $5 olwaleero balo egula 10 biki wayogera ne Museveni soko betumalireyo tugenda kufunamu $billion ng'eggwanga kubanga endagaano mbi nabanyonyola ddanga ne finance minister kyamafuta Museveni yagatunda tekuna wano kalombo ebyekayagala wano tekyabyayagala oba kwali leero twalese $1.4 billion
ffe tunafuna million bags amakumi abiri tugenda kuba tulina biliyoni 3 Montage ngerero yewona ikatanajja tetugenda kuba nga tukola ki nga tufuna mu myaka 25 emmwanyi ejja kubeerese biliyoni 75 nekyo tiimu y'emmwanyi esinga ey'amafuta ogenda ewala kyovona baleese lwabugo aleese simanyi spaya uganda agiwadde abachina peneti twamugobesa bugobesi mutugire peneti mu nsonda wali waki wali Ssaabasajja Kabaka awangale tatumaliddeyo bya ssimu tubiwulidde tukutegedde Katonda omulungi ono atali anguzi laba omukongozi we anite bwavayo n'atunyonyola bulungi ekyama ekiri emabega kyatagetinga Baganda. Mwamutegedde Your webali kundunga n'empulira nembeera finance minister nembeera kyeyawa kokasi nembeera kyeyawa paaka singa sigwe singa siriiwo kojja muwadde ebiri mbimanyi mbikola wa laba pulezidenti weyewunya kojja naye gwe ego lubagambako ng'empingo ziruma wano y'enguudo zaaliwo laba zonna okubomoka Lumbo yatabaddewo bino obugenda kunnuma kuba ensonga ze bayogera ku ssimu tazimazeeyo ensonga ze bayogera ku ssimu ne Museveni teziweddeeyo The bank from the Eastern, of course, our PPS is with us. Ngenda kulinda satellite y'Empooma era kayaliko kwa ASP asiimwe. We have Honorable Katawazi. Ezo nsonga kyeka tuzirina ku satellite y'Empooma. We have Honorable Serukenya David. You're most welcome. Machindi Sabagabo. So, Mr. Mwanga Chibumbi, Permanent Secretary wa Ministry of Agriculture, bamuyita Meja Kyasula Kyomuka. Naye minisita wa agriculture mu by'okubba yafuna omudaali mu minisitule yali bamuyita tumwebazi. Ye mumyuka wa minisita wa agriculture. N'omumyuka era Mirama banaye Museveni toli musosozi. Wuliriza ayina la Mirama ate amanyi agegamuze sigakwatanga amera Mirama tumwebaze. Major Cholisima, they are the ones managing where they want to send the coffee. Atenga Waboko, Wabazile billion Yamina Mugo Kumakawa, Nekubamikawa Nabafu Nakukawa, Yagamina Baku. Era, Nemu Parliamentary Ivana, Anita Momo ya facilitating a Waboko, Ukufuna Waboko, Yawasa. Mwala wa Museveni kati uyo mukodomi waki wa Museveni omulimu gwakola kati gwa kutunda kaawa bamuwa $1,000,000 ze biliyoni 3.7 anonya akatale nawe bakuwa biliyoni 3.7 n'obanga okeere waito mu kyalo iduti wabulayo osobola ononya bantu abafuna alina 37 biliyoni nya kunywako mbwabali abantu baliko okunywa kaawa kyokka ate ne bamwongera 3.7 agenda kutunda ebweru yo yayogera ku mawanga so byonna bali mu kwesi
yeye nyinyi kuba twagamba nti Pineti ye Museveni, Pineti ye Museveni. So Museveni akozesa kati gavumenti eno gye yawamba okuwa Pineti okwewa Parliament era tuli mabega wamwe. Tetwabagamba nti abantu abo bavuye lusansi beerufu nnyo naye nga balowooza tulimba. She's a mafia. So ffe ebyokumujja mu ntebe tetujja kubawagira. Ndoza ni NUP ejja kubawagira. Kuba that has been our position since then. Mr. Secretary General, come and address the press and also invite the President. Thank you very much. Obugalobwa Comrade Wise wa Alex Mukumbiro. People power. Our power. Mr. President, members of NEC present, members of Parliament, mayors, speakers, councillors, fellow leaders at different levels. I think I will not say much because I think Honorable Muwonge has done as well to elaborate what is going on. Tubadde twanjula candidate waffe ne posta eyo katugirage bannamawulire agenda kwaniriza president abantu balage tuli serious kati tugenda Kisoro very very soon. Please put it up very well. Secondly, I want to announce to you, ladies and gentlemen, we have been telling you that we are soon resuming our nationwide tour, and next week we shall start our nationwide tour. I don't want to tell you which district we are going to, but it will be in that man's region. Honorable Kaluya, we are going to teach us some eastern region. Next week, Tandika, Uganda, abantu wa Eastern Uganda mutulinde tukolaki tuja. Yes, isn't this a wonderful poster for our candidate in Kisoro? So we are going to be in Kisoro. The nominations are going to be this week in Kisoro, and we shall all be there to support our candidate. Ngenda Kisoro ndabe ebireyo. Ngenda Kisoro ndabe ebireyo Kisoro. Sauda madada yamanya ati nechanze. Batwa akabanga katono nnyo for campaigns. Gwelaba district erina egombolola 24 naye ne bakuwa ennaku 12 zokka okukampeininga. Ate mumanye nti ebyo ebitundu biri diverse. Olaba osobola okuva mu kitundu kimu ng'olina okuvuga essaawa 2 okutuuka mu kitundu ekirala. Naye okuba tebaagala tutuukeyo, tebolaba batuwadde baagala tubeere mu gombolola 2 mu lunaku lumu, which is not practical. Mujjukire kye baakola last time mu kalulu kwa president, edda etteeka lyali likyogera bulungi nti presidential candidate alina okubeera mu district emu buli lunaku. Naye mu kulonda kuno kwaggwa, kubanga baali batutya nnyo, baatulemesa ne twesanga tulina okukola district 3 buli lunaku. Kati bye bakola ebyo. Tobolaba awamu twali tugendayo ssaawa 4 ez'okumakya ne tuvaayo nga tulina okubeera wala ssaawa 6, ate tuveeyo tugenda walala ssaawa 8 oba 9. Era ne bakugamba bali ssaawa 12 olina okuba olekeddaawo okukampeininga. Kati nkyasiseeyo mukitegeera mwena nti bakimanyi bulungi nnyo nti singa tufuna ekiseera ekimala n'abantu b'Ekisoro ne tutuuka mu buli kitundu kyonna mu disitulikiti eyo, baba tebalina kyebalimba abantu kubanga bo batambulira ku bulimba byabadde ayogerawo kandidate waffe ijana ku ijana. Bagenda ne basiruwaza abantu tebabawa services. Mwana wajuzi twagendayo president waffe bwe yakyalira abantu beeyo abatwa n'asanga nga tebalina tanks, tebalina mazzi, tebalina kyakozesa kyonna. Era ne tugenda ne tufadde libalingira tanka n'emmere n'ebirala bwe bityo. Kaakati abantu abo ne tugezaako okubagula amaaso. Kati obolaba batuwa period ntono nnyo y'okukampeininga kubanga tebaagala tutuuke eri abantu tubazuukuse tubagule amaaso. Naye ekyenjagala bakakasa tugenda kubeerayo era tubasaba mwenna abasobola mugende mubeere Kisoro, at least mukole ekintu kimu kyonna ekyokuzibula bano abantu amaaso
okulaba nti ijana ku ijana kekola kubanga ijana ku ijana ku diri nga abantu tebalina byakulya ngabantu tebalina mayumba tebalina we basula abaana tebasoma eyo district is one of the poorest districts in Uganda eyo gyetogerako kisolo naye n'owulira nga basiriwaza ba RDC bagenda ku ziradio ne bagamba ijana ku ijana ekitegeeza 100%. Mu kulonda kwagwa bwe baalaba bye twali tukola ne bakwata bano abantu abasinga ne babasiba candidates agents baffe ne babasiba n'ebirala bwe bityo. So tujja ekisolo okulaba nga candidate waffe Honorable Tana kankuyite ne Honorable nga butaali naye tekulaba nti asobolera ddala wa Honorable amusobolera ddala boleka kale ananga si tutebude bonna bulala. I don't want to waste any other time. Yeah, before I actually, that's a very important thing. Before I invite the president, our comrade Achileo is here. Where is he? Comrade Achileo, who just returned from detention for a very long time. People power. So, tukusanyukidde okulaba olunaku olwaleero kubanga ye press conference yo esoose okubeera wano. Ono omukulu yatwala wano mu nsonga za security ku kitebe kyaffe. Tumanyi bulungi nnyo be bamutuusaako n'ebirala bwe bityo. Naye nammwe njagala kubeebaza mwenna abadimandinga for the release of Comrade Achileo. Mwebale nnyo abaabeeranga bakuleetedde sapule kubanga abasajja bwe bakwata Achileo kye basooka okukola mukimanyi bulungi nnyo bamwambula sapule ye era president n'ajja wano n'akibalaga. Mwebale nnyo Honorable. Eno yavudde Vatican era ndaba ekifaananyi kya Papa weekiri. Mungana waffe Achileo, thank you for coming back. Ate webale nnyo okoma ng'oli strong. Webale nnyo jana. Mr. President, without taking any other time, let me invite you to come and address these people and the nation. People power. Our power. Kati azze atanda sharing ata liking a video kati azze kubyogera wale mirembe gyaliwo Thank you. People power. Our power. NUP. And everywhere. Thank you very much, ladies and gentlemen. Please be doing your seats. Thank you, SG. I also want to add my voice in welcoming back Comrade Achileo. Strong, brother, strong. One day all this will be history. Pastor ensonga zino soko zireke. I also want to congratulate Secretary Matena Mpamotofu. Already confirmed. We'll be there, we'll stand with you, and we'll weather the storm together. I've not seen Swabra or Bobi. I want to congratulate them. What a wonderful, wonderful, wonderful time on Saturday. Congratulations, comrade. Honorable Muwonge did justice to this matter, and that has helped me. I'm going to be very, very brief on this coffee bill. Although Honorable Muwonge was a little too diplomatic, and he had a lot of English, like all experts. But in simple terms, this coffee bill is an attack on coffee farmers in Uganda. And this is not Anita Mong's bill, this is Museveni's bill. Museveni is the architect of this bill.
Among and others are only enablers. This is not the first attempt. Museveni tried to take your coffee, hiding behind beneath. So this is yet another attempt, and he will not stop until we stop not just the bill, but the man himself. It is no secret. He has a very, very clear path, a clear trail behind him. Remember what happened to vanilla. Once upon a time, a kilo of vanilla was 300,000 shillings. And now, it's 10,000 shillings, I think. 3,000 a kilo. But the price of vanilla on the international market has not reduced. But now, it's just a few people, Sudil-san and a few people connected to the powerful are the ones that own Uganda's vanilla, all your vanilla. Not only vanilla. You know what happened to the sugar cane? They started by zoning, now you know how much the sugar cane is. The price of sugar just continues to go up. Same thing that happened to many other things, including Mairunji. Pineapples, etc., etc., etc. The people that come from West Nile, you know what happened to tobacco. No wonder you don't have thriving, distributors, you don't have sportsman, Benson and Nikes, and all those other cigarette factories and manufacturers here anymore. It was deliberate. The people of Western Uganda, you know what happened to milk. Milk products have never cut prices, but your milk was controlled and given to one family, Museveni's family. You know what happened to our gold. Now gold is exclusively belonging to one family. And all the gold mines, if it's not for Janet, it's not Muwonge, it is Solo and others. You know what is happening to our fish. You cannot fish on our God-given lakes, given to a few people. So me, I want to be blunt and say that all lucrative sectors are given to Museveni's family in a way of colonizing you further, of taking away your national wealth, of making sure they control your income, because only poor people can be effectively controlled. That is what Museveni is doing. These are not amongst, they are only tools, they are pawns being used. Forget the nonsense of cutting costs. That is a blunt lie. I mean, the same person that is claiming that is cutting costs has RDCs, useless RDCs. Now, deputy RDCs and assistant deputies. Sounds like a joke, but it's true. That is Museveni for you. The same person who claims he wants to cut costs has 82 ministers. Many of them, I'm sure he does not know them. That's the person who's claiming he wants to cut costs. He has presidential advisors, he uses 2 billion every day. He oversees the loss of 10 trillion shillings in corruption. The same person who could control it. It is under his protection that one of his courts smuggled a bill of 9.6 billion shillings. Apparently, like Comrade Boyce was saying, to teach Ugandans how to drink coffee. That is the person who is claiming to want to cut costs. In the Dubai Expo, they spent 3 billion of our money just to hire a stall. Umdala, Dubai, 3 billion. The same person, the same regime that claims they want to cut costs under State House alone. I mean, he claims he wants to merge, and that's a lie, it's not merging. Like Honorable Muwonge put it clearly, Section 4 of that bill puts it clear. They want to scrap UCD and put it under Ministry of Agriculture.
But the same person knows that we have URA, but he created the Revenue Intelligence Unit and gave it to a known thief. The same person knows that we have Ministry of Health, but under State House, there is Health Monitoring Unit with a budget. The same person claiming he wants to cut costs. We have Ministry of Lands, but he created Land Monitoring, Land Protection Unit under State House. It goes on and on and on and on and on. You have IDG, but you have State House Anti-Corruption Unit. So, I mean, those things of saying they are cutting costs, it's a lie. It's a wrong excuse. But that's the Museveni that we have known all the time. And those of you that didn't know him, now that is the Museveni for you today. Our farmers, our coffee producers, have wailed, they've said, save UCDA, it's helpful. Because indeed it's helpful. Yes, our coffee is not as vibrant as it was in yesteryears. But UCDA has been very helpful. Under UCDA, you've seen that coffee farmers have been happy. They've noticed a growth in the production of coffee, in the value of coffee, on the international market, etc., etc., etc. So, why then stop something that's functioning well to reduce it to a system of things that have failed? You have seen the corruption in the Ministry of Lands, even before the current minister. I mean, the same Lands Ministry oversaw the selling of national ranches to individuals, companies, and groups. And now, that's the same ministry under which you want to place our coffee. In a brief, Museveni wants to place our coffee in the hands of Rwamirama, in the hands of Tumwesige, in the hands of, who is the permanent secretary? Major Tom wants to place your coffee. So this, in no uncertain terms, is an attack on the pockets of the coffee growers. And he knows who the coffee growers are. It is a plan to have a few people take your coffee and control you financially and economically. Also, the idea of putting a plant in Tungamo is not practical. Why? Because coffee growers are scattered all over the country. You want to tell me coffee from Bobisu has to first travel and go to Tungamo? Good evening, Mchala Maria. And what was the logic behind that? Is Tungamo the most vibrant coffee growing district in Uganda? You know the reason why they're doing that. So, ladies and gentlemen, looking at the spirit in which this bill was brought, I can tell you it is an attack. And I mean, God is wonderful. It works in different ways. And it among, in English, there's a kind of tongue slip called a fruitish slip, where you accidentally spill the beans and say out what is on your heart. In Uganda, there's the manga bakita batya mu Luzungu. Anko Ismail mobologo enzo gitonnyonnyola. In manga gye bayita bwanika. Anko Ismail musajja omuganda enzo tonnyonnyola Mr. President. It's not very good to joke with these Maganda because they have that manual. Now ended up spilling the beans. So, this bill, ladies and gentlemen, I will be crude. This bill is intended to punish the people of Uganda and the people of Bugisu and all those coffee growers for voting Museveni out. They are looking for all avenues where you earn a coin and they want to steal for it. It's true. What they have done to vanilla, what they are doing to the lakes and all the water bodies is what they want to do to the coffee. And if you don't fight back, they will succeed. You remember these people wanted to take your land by bringing an amendment
to ensure that when the government, and you know the government is Museveni, that when the government wants your land, they first take it and then tell you how much they pay. If you didn't fight, you would have lost the land. If you don't fight this time, you're in big trouble. So this is a way of clamping down on you. It is intended to impoverish you because poor people will always be beggars. It's true. That is the intention. The coffee industry, ladies and gentlemen, here in Uganda is sustaining more than in Uganda, 12 or 2 families. Wow, not 2 hours wrong. 12 million families are surviving on coffee. And now somebody wants to take them on their knees using this bill. And if you don't fight, my friends, that's exactly what you are facing. I request you to reject it firmly. But most importantly, and this is very important, please note it, that those that are presenting that bill and those that are speaking for that bill are not innocent. They are not only expressing one opinion. You know, this attack is a crime. It's a crime on you impoverishing people deliberately. It's a crime. It's supposed to be a crime. And these people speaking for that bill, for that deliberate effort to impoverish our people, they are not innocent. They are not only expressing an opinion. They are part of that project. They are part of that plan. They have a duty. Their role is just to speak. Their role is a propaganda role. You need to understand this. In every attack on a people, everyone has a role. The military has a role to brutalize you. The so-called intellectuals have a role to go on TV, put on ties, and speak a lot of intellectual dishonesty to sanitize it. So this is an attack on people which will have dire consequences if you don't fight. Speaking for it should be equally culpable. They are not innocent. So treat them just like their masters because they are serving a role. Their role is a propaganda role, and that propaganda role is very, very effective in breaking a people. Very, very sadly, some of them are paid. Not just paid, but they are paid limited group of people. I'll say that again. Some of those are paid members of that affected group of people. Because they know that the affected group of people will trust them and believe them easily. Criminals too. Amongst words, ladies and gentlemen, were not a mistake. Those are words of Museveni. Those are words of amongst friends. Those are words of amongst friends. Many of them are from here in Buganda. Have you seen them? Have you heard from them? Did you see them in Parliament on that day? I'm asking, did you see them on Parliament that day? Have you heard anything from them? Hopefully the first word they speak when they show up will not be Chagulanyi Tayagala Buganda. Yasindikiriza nani tamongo kuvile bigambo. I hope this shows you that this regime attacks different groups differently. Nobody is safe. What happened in Karamoja when they took their minerals that would have transformed their lives is exactly what happened in Busoga when they crushed the sugar cane. That is what is going to happen to Bugisu, to Buganda, and many other regions in Uganda that benefit from coffee. Coffee can be coming out. Ladies and gentlemen, allow me to also talk about our political prisoners who are forced to take a guilty plea. These are innocent people.
When I was speaking last time, I encouraged all of you to stand with them, to be kind to them, to understand them. I also want to inform you that the regime has no limits on how far it can go with this shamelessness. Now, apparently, they want to take those people to Chankwanzi as soon as they come out of prison. I spoke to one of them. She knows I understand, and she knows many of you understand. She expressed her fears and told us that whatever we can do, we should help her and other friends that have not weakened yet to defend them, because once they are convicted, all they have to do is serve their sentence and get the hell out of prison. Museveni and his regime have no power or responsibility over Olivia Rutaya and those prisoners. So after their sentence, they should be freed. But that will not happen unless if you raise your voices. Please don't forget them. Continue raising your voices for them. I also want to remind us, all of us, about our missing brothers. Up to now, several years later, our brother John Bosco Chibalama is still missing. On Saturday, his twins, who are now 8 years, they were 2.5 years when he was taken away. Now, his twins, Noreen Chibalama and Samuel Chibalama, were having their confirmation in the Catholic Church, and I had to go and stand in as their father. But it's not only Chibalama John Bosco. We have Damulira John, we have Wangolo Shapik, we have Rukwago Martin, we have Semudu Michael, Musisi Mbowa, we have Nalumoso Vincent, Zemula Dennis, Kanata Muhammad, Katumba George, Mbabazi John, Moses, Sempija Yuda, Mugumya Arafat, Chitio Peter, Muemba Mustafa, Mobiru Hassan, Sesazi Isma, Chisembo Godfrey, and those are the few that we were able to know. They are still missing. We still want them back, dead or alive. So Museveni and your people, please bring back our people. Thank you very much, ladies and gentlemen. Muzikirize ndizene mu Luganda pola mpola. Basebo ne banyabo already namazedda okuyozayoza candidate waffe Comrade Tana, Honorable Tana, candidate waffe wa Isolo district. Already maze okukulisaayo muganda waffe akireewo mu Batuju ate nga bo bayita bannaabo Abatuju. Maze okuyozayoza mannyinaffe Swakula omukisa kwali kuno bali mu kunoonya balongo. Honorable Mwanga Kivumbi atukoze bulungi nnyo. Twagala balongo. Azinnyonnyodde bulungi. Naye nga bwe ngambye nti yabadde decent nnyo, abadde mukkakkamu nnyo ng'ayogera ku nsonga zino, n'olulimi akozesezza olulimi olw'ekigunjufu. Ebiseera ebimu bw'oba oyogera ku nsonga ez'abantu abataliimu bugunjufu n'akamu, abataliimu kuswala n'akamu, nze ndowooza nti wabawo ekiseera ebigambo tolina birikirira n'obyogera nga bwe biri. So munzikirize, yesu okutaanya ensonga za Honorable Mwanga Kivumbi, nze mbyogere bwogezi nga bwe biri. Nti lino etteeka ly'emmwanyi okuggyawo Uganda Coffee Development Authority, okuginyiga mu minisitule y'ebyobulimi. First of all, kya bulimba. Balimba nti baagala bigatabogasi, baagala kuggyawo kitongole kya UCDA bakiteeke mu minisitule y'ebyobulimi. Minisitule eyo ekulibwa Frank Tumwebaze, nga Minister of State ye Bright Wamirama, ate nga permanent secretary yani Ikamuka. Abantu bennyini be tulabye gye buvuddeko nga buli minisitule gye bakoleddemu babadde bunyaguluzi. Minisitule yennyini eyo ebyobulimi mumanyi paati gye yazannya mu kutunda n'okugabangula branches oba amalundiro agali aga gavumenti agali mu mayiro ne mayiro ez'ettaka. Naye ekyo kivuddeko, njagala ensi yonna ekimanye nti obwo bulumbaganyi obwakoleddwa
ku balimi b'emmwanyi nga baagala okubavuwaza nga baagala okubafukamiza kubanga abaagula bafugika. Eryo etteeka si lya Museveni. Anita Mongo ne banne just bakozi n'eryo etteeka lyabagiddwa Museveni. Abazze batunuulira ensonga munajjukira nti tekitandise kati ate mwanyi tebakitandise kati bayagala oddozitwala. Naye ekyo ekintu kimu kye bakola ku vanira. Mikwano gyaffe bangi nnyo vanira yali atuusiza obulamu bwabwe. Mujjukira nti ku ntiko ya vanira kiro yali egula $3,000. Ne kaakati nze mbagamba kiro egula $1,000, Honorable Katabazi n'angamba nedda oli ku bikadde kati egula $3,000. Ekiboga be bagitunda ebbeeyi bagitunda $5,000 yali ku $3,000. Njagala obbaliza akatale ka vanira tekasalanga tekakenderanga mu nsi yonna. Ku katale k'ensi yonna vanira akyagula kyekimu. Naye mu abalimi baagala babafootolere wano kubanga bataddewo etteeka toyina woyinza mu ttunda oyina muguzaffe. Kakati abantu abagula vanira bali 3 nga mwabo mwe muli mutabani wa Sudiri. Kwegamba making sure obugagga bw'ensi yonna babukwata ne babusa mu bantu 3 oba 4. Either abaabo ab'omunju oba abakulira be basobola okukontrolinga. Ekyo tebakikomya ku vanira. Ekyo bakikola ku bikajjo era abaana b'e Busoga mumanyi bulungi twakula tumanyi cash crop eve Busoga bikajjo nga Abasoga beewana n'ebikado kati waiswa era ddamu weewane n'ebikajjo se. Bwe batyo bwe bakola Museveni bwe yasobola okunafuya ebyennyingiza ebyenfuna by'Abaganda baffe ab'e Busoga n'abalala abatali Busoga naye abaalimanga ebikajjo tebyalimwanga Busoga naye kubanga bisinga kulimwa Busoga be baali target people era nasobola ekibatuusaako. Mu ngeri emu baganda bange njagala mujjukire gye buvuddeko myezi mitono baasalako amayirungi era abalimi b'amayirungi bali mu bweyaguza bulijjo. N'olunaku ekyo tebakomawo baagenda ku buli sekita na buli bantu balima kintu. Ab'omu West Nile bwe baali basinga okulima wano taba. Ekyo nakyo ekiggwa bwe kityo. Abaana b'Omwankole abaali bafulumya amata bamakinga sure nti amata ago gakontrolingibwa mukodomi wa Museveni yawasa muwala we. Tekyakomaawo buli kyabugagga kya ggwanga si bya bulimi byokka byokka. Tunulira gold kati gold wa famire ya Museveni yekirizibwa yokka okusuubula gold okumufulumya eggwanga ate nga tesasula na musolo. Ebirombe bya gold mu Uganda byonna kati bya famire ya Museveni kiba si kya Janet kiba kya Salewe kiba kya Sita Salewe. Muze mubiraba yonna emubende erubaali n'ewalala yenkola gye bazze bakola. Ebyennyanja kati ennyanja zonna basalako okuvubirako olina kubeera waabwe. Bwe batyo bagenze banyigiriza ebyenfuna by'abannansi kakati ssaawa zino bali ku mmwanyi. So njagala mukimanye nti eno effort oba ono kaweefube ng'okufaanana ku kaweefu omulala abaddewo wakubaakuwaza kubakkakkanya kubafukamiza mubeere nga temulina kimugamba okujjako nga mufukamiridde Museveni oba abafamireyo. Of course aboogezi be bavuddeyo nga bagamba nedda twagala kukendeeza ku nfulumya tetusobola kubeera ne ministry ebyobulimi ate nga tulina n'ekitongole ekikulakulanya emmwanyi ekya Uganda Coffee Development Authority. Naye kambabuuze omuntu agamba nti ayagala kugatta bitongole bino okufulumya ssente kukendeere ye muntu y'omu ayina baminisita 82 abamu tabamanyi na mannya. Mujjukira Mingi ayina baminisita bameka 18. Museveni ayina baminisita 82. Muyinza tokeera ku makya ng'ayongeddeko omulala. Ayina ba RDC n'ateekako ne ba deputy RDC kati ataddeko ne ba assistant deputy RDC. Abo bonna basasulwa ku ssente ya muwa musolo owa Uganda. Naye agamba teyagala kola ki kukendeeza twejajanja na nsaasaanya. Oyo ensonga zinankweyifumata ziraba. Biliyoni 2 buli lunaku.
biliyoni hizo kama zibafumbisa basiteeka mu kyoto. Ye muntu y'omu abantu be babba triliyoni 10 buli mwaka. Mutabani wanyu okusolozebwa mu musolo so balinda nga zimaze okusolozebwa ne basooka ne batemako ezaabwe. Ye muntu y'omu agamba nti kati emmwanyi ayagala ginyiga mu minisitule ey'ebyobulimi naye nga minisitule nyingi bwe ziri. Waliwo minisitule y'ebyobulamu, Ministry of Health, naye under State House yateekawo budget number eringa minisitule. Tulina Uganda Revenue Authority naye yataddewo Revenue Intelligence Unit mu State House n'agiwa budget naye eringa ya minisitule. Tulina ekitongole kya IGG, Inspector General of Government, naye yateekawo State House Anti-Corruption Unit naye n'agiwa budget eringa ya minisitule. Yagamba nti ayagala kugatta ze ministries. Tulina Ministry of Lands naye yateekawo State House Land Protection Unit n'agiwa budget naye eringa ya minisitule. Naye agamba ikukyemmwanyi tusaasanya sente nyingi nnyo. So njagala mumanye nti bino byakubasibuwasa naye ng'ekigendererwa kubaabuwasa agenza okulaba mu mmwanyi mugaggawala nnyo. N'agamba nazo kanzikwateko ate nga bulunakkiriza nazajja zitwala. Museveni tagenda kyalina kyagenda balekera mujjukira banga toneriize yali ayagala kutwala ttaka lyammwe lyonna ng'ayagala kuyisa tteeka nti gavumenti ate nga mumanyi Museveni ye gavumenti wano bw'aba yeegombye ettaka ajja buzi n'agamba nti ettaka gavumenti eryagala litwala tujja kuwulira sente meka gavumenti ejja okuwa abantu bamala kulemerako ekyo tekifa. So musaba muleme kusuula siteepu mulemereko nnyo ku mulundi guno kubanga singa temulemerako baganda bange mujja kuba muwe. Tone gwe Muwonge Kivumbi tukoze bulungi nnyo n'obitunnyonnyola mu detail yabyo. Tewali mugaso gwonna gwa kugatta bitongole kuba kibagezaako okukola. Kenya yakikolako ennyingiza mu sekka y'emmwanyi ne yeesana ebitundu 5 ku 10 balina okuddayo emabega. Kakati ffe yes emmwanyi yaffe si ya tefuna nnyo nga bwe tulowooza bweyina okufuna nga bwe yali efunyeeko gye bwava. Naye at least Uganda Coffee Development Authority ebadde eyandeeka abalimi era bino bigambo biva mu balimi abalimi b'emmwanyi nga bo bagamba ebayambyeko nti buli mwaka wabaddewo enkulaakulana, wabaddewo growth mu bulimi bw'emmwanyi. Obungi bwe tufulumya n'omutindo bwe tufulumya, obungi bwayo bweyongera ebitundu 3 ku buli 100 mu kufulumya emmwanyi wano. Jukira UCDA ebadde ekola okumala emyaka kati 33 nga tewali complaint balimi gye balinako naye kakati bangala biscrapingawo nga already statistics zikulaga nti ebadde growinga. Sorry, growth ebadde 6.33 ebadde okula okutumbuka mu kufulumya emmwanyi obungi bwazo zeeyongedde omwaka oguwedde 2023-2024 financial year gweyongedde by 6.33 ku buli 100, obutundu 6 n'obutundu 3.3 ku buli 100 yenkulaakulana y'emmwanyi. Tweyongedde okufulumya okuva okusinziira ku mwaka buli omwaka twafulumya ensawo z'emmwanyi miliyoni 5.8 2022-2023. Ne kakati statistics zikulaga nti omwaka guno 2023-2024 okufulumya emmwanyi wadde kwongedde okutumbuka. Twebaza bonna abapromotinze emmwanyi okuzirima n'ozifulumya nti kati omwaka guno gwako guno gwe tuli gwennyini financial year yennyini tufulumiza obusawo bw'emmwanyi bubaaga miliyoni 6 n'obutundutundu 13. So okutumbuka mu kufulumya emmwanyi ne mu quality ojja kulaba nti omwaka guli twatunda emmwanyi za $848 nate financial year eno tutunze emmwanyi za $1 billion namba no miliyoni 14 no miliyoni 14.
so olabawo enkulaakulana. Kati enkulaakulana eyo mu kutunda emmwanyi n'omukitimbe gwa ssente guno gutwogerako Museveni agwagala nga tegugenda mu mmwe bannayuganda nga guli mu bantu be. Ekyo kyayagala era bwe munakkiriza bwe kigenda okubeera. Eyo engeri yokka gy'osobola okufugamu abantu ng'awaba ssente nnyingi naga ono wabawo $1 billion namba n'omusomi kakati esekita mugimbe ngikwasa abantu bange. Tebabalimba n'omulundi n'ogumu. Emmwanyi kibadde kya bugagga eri bannayuganda historically wadde twasebengerera naye essaawa zino tuli ba musanvu mu nsi yonna mu kulima emmwanyi. Naye yetagala kibeere nti ffe bannayuganda ffenaffe b'omusanvu ayagala kubeera nti ye abantu be ab'omunju bakwasizza emmwanyi zaffe be bannamba musanvu n'obugagga obwo bugenda eri bo. So kino kigenderere okukwata sekita y'abantu abangi miliyoni ne miliyoni. Mpagudde wano ti miliyoni 10 na meka. How many families? Families enju miliyoni 12. Omanyi amaka obukadde 12 n'ekitundu nga be bafuna mu mwanyi, be bayimiriddewo ku mwanyi, be basabayivinga ku mwanyi, be basomeseza abaana ku mwanyi. Abo bonna obugagga bw'abantu, obugagga bw'enju, enju ebeeramu abantu bameka ekitundu. Kati twogera ku nnyumba miliyoni 12 n'ekitundu. Obwo bugagga bwonna baagala bwefunza. Mu lunaku lumu baagala kukyusa ekyo obugagga obwo buve mu bantu abo budde mu family ya Museveni n'abo abamulya mu ngalo. So that is the reality. Era njagala obasaba namwe mukinyonyola abantu abalala baki understanding bajja kuleeta obubadi bungi. Kati bagambye twataddewo coffee plant eri ntungamu. Yes, kirungi ze ntungamu bakodomi bange, naye tubeere b'amazima. Emmwanyi ziri mu Uganda yonna. Omwamba otya nti emmwanyi ezivudde Mbale, ezivudde wadde Buganda, ezivudde Soroti, ezivudde wa zonna zirina kukola ki? Kiba kyabwenkanya abaffe. Entungamo ye district esinga okulima emmwanyi mu ggwanga lino. So awo nawo wabaawo obutali bwenkanya. Nga natera okumaliriza njagala tutunulire n'omwoyo etteeka lino mwe baalireetedde. Mwoyo ki mwe baaleetedde lino etteeka? Lino etteeka mu ndaba y'omuntu yenna ne bw'aba ategeera mpola mpola alaba nti lino etteeka baalireese kubonereza Baganda. Kubanga mwe musinga okulima emmwanyi n'abeeyo e Bugisu. Ate nkyogedde wano mu Luzungu naye mbadde serious nti ono Buganda waliwo ebintu byawo. Naye ate mu mmandwa eziri wano waliwo emmandwa gye bayitaani esobola okukola ki? Mugende muginoonyerezeeko asimiteemu. Emmandwa mwanattu esobola okutemba wonna wooli nga bakoze ekikolobero oba wabbi obaase muntu obeera awo ogenda okulaba ebigambo bikusamu ntuse nga weeyanise ng'ekwanise. Mu Lungereza bakiyita Friedish slip of tongue. Neffe wano Buganda bagiyita mmandwa. Obyogera totegedde. Kati yagenze n'etemba nita amongo. N'abyogera byonna byonna. Njagala kibalage omwoyo gwe baaleeteddemu etteeka lino. Agala kukkakanya. Ate Anita Amongo ebigambo byayogedde si bigambo bye, ebigambo bya Museveni naye okusingira ddala bigambo byabo bakwano ba Anita Amongo. Lwaki ngamba bigambo byabwe? Mwabalabyeko mu Parliament ng'ensonga eyo enkulu ennyo ekwata ku bantu be bagamba nti babagala nnyo. Mwabalabyeko, mwabawulizzaako. Kibeewunyisa. So ekyo ekiri kye mbadde njogerako nti basobola okukwata abantu bwe baali baagala okubba ettaka mu apa bafuna abantu mu north ne babafuna ne babaleeta bogerera ensonga eyo. Bwe baba baagala okunyigiriza abasiraamu bajja kufunayo omusiraamu yeebikirire na nnyo ajje ng'ayogera okusapootinga ekyo ekinyigiriza abasiraamu.
ne mu ngeri eno lwakuba ensonyi zikyali nnyingi naye nja balaba nga bavuddeyo n'abalala batandise dde okuvaayo okubikkirira Nitamongo. Mujja balaba nga bafuba nnyo okubakonvinsinga mmwe okubalaga nti omuntu abanyigiriza ye mukwano gwammwe ate omuntu agezaako balwanirira ye mulabe wammwe. Mujja kubalaba nga bafuba nnyo tekyewuunyisa. Njagadde bajjukiza nti abantu abafaanana bwe batyo bassebo ne bannyabo beboogera just tebiba birowoozo byabwe nti anze ndowooza bwe nti ebirowoozo byange byawukana ku byo. No, teba nsobi. Eno projekiti yonna ey'okuompaverishinga ey'okunafuya n'okwavuyaza n'okufufugaza abantu. Era eyo projekiti ebaako abantu bangi, wabawo abagikulira, wabawo abaplayinga paati ng'ey'Abanitamongo, waliwo abaplayinga paati ey'okuwamba obuwambi abantu, waliwo n'abaplayinga paati ey'ogendanga ku mpewo ne boogerera ebyo ebikolobero nga babifuula ebirungi. Ate abaplayinga paati nene kuba baagala okulaga nti ate omuntu omukyamu ye omutuufu ye mukyamu. Baagala okulaga nti mulabewo ye mukwano gwo ye mulabewo. Abantu abo mubeegendereza nga tebabeera innocent, babeera part of that plan. So mbanga mubatunulire nkaliriza kuba nabo bali equally oppressive. Vira ddala waggulu bannange nga mbajjukiza nti singa mukkiriza ne babatwalako emmwanyi zammwe munaaba musigaza ki? Mujja kuba temulina kimusigaza. Beebaza okumpuliriza. Njagala okubakoowoola mwenna naddala bali around Western Uganda tulumbe ekisolo tukampeiningire sisa waffe tana tujeyo obuwanguzi naye si buwanguzi bwokka tumakinge sure message yaffe eya change eya freedom n'abaana Uganda okolera wamu ekuuka bulungi. Munzikirize malize nga njogera ku bintu bibiri ebirala. Ekyabaganda baffe abali mukomera abaasibwa nga tebalina musango, obujulizi ne bubula ne babula omusango babasalira naye ne basindika balamu ne banna abalala ne babagamba obuba temukkiriza musango bagenda basiba wadde temugwina. Olw'okwagala okuva mukomera bakkiriza omusango naye nga boogera naffe nga bakimanyi naffe tukimanyi tebalina musango. Nga bwe nabasaba nti tuyimirire nabo. Saawa zino toyinza banenya nnyo kubanga bali mikono gya mulabe waabwe. Naye ate mu kiseera kye kimutuusamu nnyo ekitiibwa abakomrade abalemeddeko, bakomrades nga Machete, nga Kalanzi n'abalala, kubanga si kyabuzira okukkiriza omusango gw'otaziisa. Nakyogerako muzikirize neera mu dakiika emu kyogereko nti kibi nnyo kye baakola abaana b'abandi okumufuusinga okukkiriza omusango gw'obutujju omuteekeko maaka nti ono terrorist naye ng'omusango ogwo taguzzanga. Naye tumanyi nti nga tumaze okugoba Museveni tujja kuddayo mu kooti ebyo ebisango byonna tubisazeemu kubanga byakusiba. Ekyennaku nti gavumenti ya Museveni terina limiti mu buswavu bweyinza kutuukako. Bagenze abo abantu oluvannyuma lw'okubakkiriza emisango gye batakola ne babasalira n'obasalira ate balamu n'abagamba kati oluvaayo tubatuusiza kyankwanzi mugende babayigiriza okuwagira Museveni. Of course abasinga babiganye nayogeddeko ne mwanyinaffe Olivia Rutaya nantegeeza nti wadde bamukkiriza byatakkiriza naye ate bamusalidde omusango. Bakusalira omusango gavumenti bati kigwinako obuvunaanyizibwa kati asaabinga kibonerezo kye era bw'avaayo ayagala kudda waka kusinkana famire ye. Naye ekyo kisobola okubeerawo only singa muvaayo nammwe ne muyimirira naye. Njagala okibasaba mwennayo ku social media abali mu Uganda n'abali eyo mubayambeko bannaffe abasobola okutuukira ebitongole ebirwanyizira eddembe byonna. That is extra torture. Mu bigambo bye Olivia yangambye teyeetaaga rehab. Bwe bali rehab enkomera bamusibye ate nga talina musango gwe yakola. So bamuleke ekiseera kye kyebamusiba ekinaggwayo bamwesonyiye baleme mulemerako ate mutwala mbyatakkiririzaamu. Nyongera n'okubajjukiza baganda bange nti bannaffe abaawambibwa
tebalabikanga. Lunaku lwajjo abalongo muganda waffe John Bosco Kibalama eyaleka nga bamyaka 2.5 baweze emyaka 8. Era mu ddiini yaffe y'Obukatuliki baali bafuna konfirmansiyo n'abadde yeegayaza n'enyimirirawo nga kitaabwe okukiikirira taata waabwe John Bosco Kibalama. Tutayongera okubanja abantu baffe, si John Bosco Kibalama yekka, naye mulimu Damulira John, mulimu Wangolo Shafik, mulimu Lukwago Martin, mulimu Semuddu Michael, mulimu Musimbowa, mulimu Nalumo Vincent, mulimu Zimula Dennis, mulimu Kanata Muhammad, Katumba George, Mbabazi Moses, Sempija Jude, Mugumya Arafat, Kityo Peter, Muwemba Mustafa, Mubiru Hassan, Sesazi Isma, Nekisembo Godfrey. Abono bokka twetulirako amannya naye bangi nnyo ababuzibwawo zitya okuvaayo okuba bazimanyi nti batiisibwatiisibwa bayinza n'okubatuusako obulabe naye tetugenda kulekeraawo okubanja baganda baffe abo paka nga tubafunye. Tusabe Katonda babeere nga bakyali balamu, naye ne bwe tebakyali balamu babatuwe tubaziike mu kitiibwa tumanye kitwabwe mubabatemula. Naye njagala okujjukiza Museveni n'abo abasajja bakozesa Baddamulira n'abalala nti olunaku lumu mujja kusasulira ebikolobero bye mukoze ku bannayuganda. Mwebale nnyo mwebale. Government kati yasayinize MOU ne Chinese Communications Construction Company okutundira emmwanyi. Kati lwaki gavumenti erwana okukola ebyo byonna kubanga yakola endagaano emmwanyi yagigabadda. Kati byonna bino it's just following backwards okutuukiriza kiri. Tweyanziza nnyo tweyanzirege olwamwena ababadde wano era batufune oluyimba olujja wano. Beatrice onoonyeza ki? People power. Then the president will leave. Thank you. Okay, Buterevu, thank you so much. Mwena abawade kusama Uganda media. Ensonga bwe zityo bwe zitambudde. Olunaku olwaleero president wabadenga ayogera kere abantu ku nsonga y'emmwanyi. So twebaza mwena ababeerako okubanga tugoberera ensonga zino. Mwebale kubeera kusama Uganda. Ngenda baweereza paka kuwulira bubi kuba newayo baweereza. So ambebaza bwebaza ku nsonga za airport pickup. Ansaba mumpage bwotawagira sama oba ogenda wagira ne mazima ddala bwogenda wagira sama ku nsonga za airport pickup. So ensonga bwe zibadde baganda bange abasobo ne bannyabo
twetwongera okongratulatinga sister waffe Swabula ow'omukisa atwongera okuyosayosa tukwegayidde Swabula zaala abalongo totuswaza kubanga tukubuuliridde ekimala era nenyongera okubagamba nti omukolo gwange guli mu nteekateeka n'omwagalwa wange Sauda Madada mulabyeko naye adayambadde nga basajja nammwe Sauda tankube mwampa omutima guteddemu. So I thank you so much. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abakyuzinga Sama Uganda kubanga neewaayo okubaweereza mu buli mbeera yonna. Ng'amazima omukolo guli mu nteekateeka naye mpulira Sauda mmutya wuuno ayambadde nga basajja bebe mbadde simulabye. Sauda asooka ajabuze ku bantu omwagalwa naye namuganya okwambala empale naye yeesiba mu mpale banaye Sauda lwaki tokyosa omukolo ogenda beerawo gutya nga funa twambala mpale kumwagalwa sobuze ku bantu so muleka mu dakiika babuzeeko buze ku bantu bagala nnyo kwekumira ku mukutu gwaffe ogwo kasimayiro nga kasuse ate manyi bwenaba ku mulungi eyo byomwagala ebyo byomwagala ebyo byomwagala ebyo byomwagala banaye mwagala ebyonoonese yo. So banaye enteekateeka bwezisobwezi bati abantu b'ekisolo banaye mubeereeyo tusobole okuba ate nga tunoonyeza muganda waffe Tana akaluluso enteekateeka bwezisobwezi badde abaganda bange basebo ne bannyabo mwenna ababadde ku mukutu ogwa Sama Uganda kale mugenda kunzikiriza mberekereze countrywide tour egenda kuba edda mu nsinza vaano nga somedde ku ankoyisima tomusange nkwagala nnyo nkussamu ekitiibwa so mukkirize mberekereze atakumira mpeera bankumire yenze Sama Uganda Mukama Katonda abanjagalire abampeera omukisa abankuumire mbaagala nno nnyo sibaagala kitono mbaagala nze amberekereze ku nsonga z'embaga ayagala okusonda ku ssente z'embaga ngenda bagamba essaawa yonna n'omwagalwa Sauda Madada mumulabyeko so ku airport pickup eri 0704 915 69 that's my number ate enamba endala eri 07